Yeah, team, are you able to see my screen? Yeah. Okay. So now we'll discuss about the error handling. Okay. So whenever we got an error, we need to capture the few details. That is, what is the error line? Okay. In which line we got the error and error info. So error info, that is nothing but error description. Okay. So we can say no. So when we already file is available, we have not chosen overwrite, and if we try to execute means what happening? So it throws an error. Already the file is available, unable to overwrite it. Okay. So that is nothing but the error description. And at which line the bot got failed means that error info on that error info, and also the error line at which line the bot got failed. These two things need to be captured. Okay. So along with this, we can take some screenshot also. Okay. So by seeing just the log file, the error description and error line, we can get few info. But if you want to get in depth what the exactly error, the things, we can take the screenshot also. So these two things we can be done. So for error handling, coming to this A360, we have try block, catch, and finally. Okay, these are three things we're going to use. Okay, so what is a try block? Okay, so if you're going to write any code, okay, so the total part of the code going to be written try block. Okay, so the coding part totally it will be written in your try block. So whenever if you face any error, okay, just suppose while executing some piece of code, we got an error. What happens means immediately the bot will goes into the catch block and it will capture the error info. Okay, so the total error info will be can be captured by the catch block. Okay, so one more major important thing. So in the interview they will ask what is the difference between catch block and finally block. Catch and finally. Okay, so whenever we see an error, okay, సో ఎప్పుడైనా మీకు ఒక ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ అయితే క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది మీకు ఎర్రర్ అక్కర్ అయినా లేకపోతే సక్సెస్ అయినా కానీ the part of code written in finally block will be executed. Got it? So if you see any error, error గాని అక్కర్ అయితే క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది మీకు either it may be success or failure. Okay, success అయినా కానీ ఫెయిల్ అయినా కానీ మీకు ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో మీరు ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నారో దట్ వన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. గాట్ ఇట్? Pawan, I have one query here. Can we write the only try and catch? We can write finally. Yeah, we can write it. But what few people now the coding standards writing means. Let's suppose taken one example. మీరు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉన్న డేటాను రీడ్ చేసి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఆ డేటాని పోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సడన్ గా వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది మీకు బిహేవ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఒక్కోసారి లోడ్ అవ్వకపోవచ్చు, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఎర్రర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, క్యాచ్ బ్లాక్ వచ్చేస్తారు. మీరు ఆ క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఆ ఎర్రర్ ఇన్ఫో తీసుకొని బాట్ ని స్టాప్ చేస్తారు. బట్ బిఫోర్ స్టాపింగ్ ద బాట్, సో మనం గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసాం అవన్నీ మనం టాస్క్ ద్వారా క్లోజ్ చేస్తాం. ఇట్లాంటివన్నీ మీరు చిన్న చిన్నవి చేసుకోవడానికి మీరు ఫైనల్లీ బ్లాక్ యూస్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అండి. దట్స్ వాట్. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ ట్రై క్యాచ్ ఇనఫ్, ఓకే, క్యాచ్ బ్లాక్ లోనే మీరు ఆ ఎక్సెల్ క్లోజింగ్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ కానీ సో ఏదైతే అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు క్యాచ్ బ్లాక్ లో క్లోజ్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే సింపుల్ గా మీరు ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నవన్నీ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వాట్ నౌ ద కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ స్టాండింగ్. దట్స్ వాట్. ఓకే, అర్థమైంది? ఓకే, అండ్ సో ఆల్రెడీ కొంతమంది 11 వర్షన్ గా యూస్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్ రావచ్చు. సో వాట్ ద డౌట్ మీన్స్
So in 11 version, we have the error description and error line number. These are the system variables, which is predefinedly available in 11 version. Okay, but మీకు A360 లో మీకు ఇట్లా సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ లేవన్నమాట. ఎర్రర్ డిస్క్రిప్షన్ కానీ ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ కానీ. సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ 2 variables, that is error description variable and error line number. Error description అనేది మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అవుతుంది? Anyone have the guess? Error description will be string type of variable. Okay, and error line number will be a number variable. అంతే కదా, మీకు కోడ్ లో ఎర్రర్ అక్కర్ అయింది అంతే, మీరు లైన్ నెంబర్ ఏం చెప్తారు? ఏదో సమ్ 23 లైన్ 24 లైన్, ఇది ఒక పర్టికులర్ లైన్ నెంబర్ చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ నంబర్ వేరియబుల్. అదే ఎర్రర్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే మీకు ఎందుకు ఎర్రర్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది, సో ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది సిస్టమ్ వచ్చి అది వేరియబుల్ టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్ టైప్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో నౌ విల్ సీ దిస్ error. I will try to take one new bot for this error demo. ఓకే, సో నా ఇంటెన్షన్ వచ్చి ఈ డ్రైవ్ లో నేను డెమో అనే ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయాలని చేస్తున్నాను. అంటే మనకి ఏదో ఒక ఎర్రర్ కనపడాలి కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ డ్రైవ్ లో డెమో అనే ఫోల్డర్ అవైలబుల్ లేదు. సో I'm pulling the try block. ఓకే, సో మీరు ట్రై బ్లాక్ ఈ కమాండ్ పుల్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ట్రై క్యాచ్ రెండు వచ్చేస్తాయి. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్ అగైన్, యూ కెన్ సీ ఇట్. సో ఐఎమ్ డబుల్ క్లికింగ్ ఆన్ ద ట్రై బ్లాక్. ఓకే, సో both the things, try and catch, both will be obtaining. సో మీరు ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ కోడ్ ని మీరు ట్రై కింద ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? సో నేను ఫోల్డర్ ఓపెన్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఓపెన్ ఫోల్డర్. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద పాత్. ఈ డ్రైవ్ డెమో అనే ఫోల్డర్ ని నేను ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అక్కడ డెమో అనే ఫోల్డర్ లేదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మీకు ఎర్రర్ చూపించి తర్వాత నేను ఆ ఎర్రర్ హ్యాండిల్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను చెప్తాను మీకు. ఈ డెమో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? అనేబుల్ టు ఓపెన్ ద ఫోల్డర్ బికాస్ ద డెమో ఫోల్డర్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఫోల్డర్. అంటే ఫోల్డర్ అనేది అక్కడ లేదు కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ విల్ ట్రై టు పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ సిమిలర్ యాక్షన్ యూజింగ్ ద ట్రై బ్లాక్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజింగ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, నేను ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇందాక నేను ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేయకుండానే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? మీకు ఆ పాపప్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, పాపప్ ఎర్రర్ ఆ విండో వచ్చింది కదా, ఆ విండోలో మీకు ఎర్రర్ డిస్క్రిప్షన్ ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ రెండు వచ్చాయి. బట్ నేను ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ పాపప్ వచ్చిందా? నో, సింప్లీ వి గాట్ సక్సెస్. ఓకే, ఎర్రర్ అయితే ఉంది బట్ వి గాట్ ద సక్సెస్. బట్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాను కదా. సో క్యాచ్ బ్లాక్ లో నేను ఆ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాను చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ ద క్యాచ్ బ్లాక్. ఓకే, సో క్యాచ్ బ్లాక్ మీకు ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు బి క్యాప్చర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ when you going to be execute the code. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూడండి, assign exception message, assign line number. Okay, so ఇవి ఆప్షనల్ గా ఇచ్చాడు, బట్ whenever we going to execute any code we going to use the try block
and catch block. So catch block lo meer compulsory error message ni error line number ni capture cheyadaniki variables meer create cheyali. Okay, so simply click on this one. So error message, so some variable v, small v, and I'm trying to capture this error message. So variable type వచ్చి మీకు default అది string type కాబట్టి string ఉంది. And similarly I need to capture the error line number also. So click on this create variable on p. So అంత మీరు మీ ఇష్టం తీసేసి ఇది ఎర్రర్ లైన్ అని పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లైన్ నెంబర్ కానీ మీ చాయిస్. ఓకే, వేరియబుల్ నేమింగ్ అనేది కన్వెన్షన్ అనేది మీ చాయిస్. ఓకేనా, సో వి ఎర్రర్ లైన్. ఓకే, సో వీటిలో ఎటువంటి వాల్యూస్ మనం అసైన్ చేయలేదు. ఓకే, వెన్ ద బాట్ గోట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్యాప్చర్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ అండ్ ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్. సో ఇవి క్యాప్చర్ చేసింది మనం చూడాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ద మెసేజ్ బాక్స్. Okay, so in the message box I will try to insert the error message and error line number. So error message is v error message. Okay, and it followed by the error line number also. So meeku error line number meeku కనపడదు కదా ఇక్కడ. Okay, so number type of variable మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలంటే need plus dollar symbol and go to the bottom. We can see the error line number. Okay, before the dash dot, so it will be converted to string, number to string. Okay, so now execute this part of code. Okay, you can see the error. So ఇందాక మనం ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూస్ చేయకుండా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎర్రర్ డిస్క్రిప్షన్ లైన్ నెంబర్ చూపించింది కదా, సేమ్ థింగ్. సో unable to open the folder because the path demo does not exist. Enter a valid folder and try again. So మీ ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ వచ్చి ఆ కోడ్ ఉన్నది సెకండ్ లైన్ కదా, సో ద సెకండ్ లైన్. ఓకే, and you can use the log file. Already నేను క్లాస్ లో చెప్పిన log file లో సింప్లీ మనం బాట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం లాగ్ చేస్తుంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ log2 ఫైల్ లో నేను ఎక్కడ ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈ ఫోల్డర్ ప్యాకేజ్ లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. log2 file dot test, and information I'm providing is bot started. Okay, appending the existing log file and append timestamp. ఇక్కడ నేను బాట్ కంప్లీటెడ్ రాస్తున్నాను. ఫోల్డర్ గాని ఉంటే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసేసి స్టార్టెడ్ కంప్లీటెడ్ అని వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ సినారియోలో ఏముంది, బాట్ ఫెయిల్ అయింది కదా. సో బాట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయాలి కదా. సో error is whatever the error information you had kept in the message box. Okay, na error message in the error line number in the. Okay, so if you want to keep 2 lines you can do it. Error line, batch 1 folder package lo meeku aithe log2 file test file ledu. Okay, now I'll try to execute this command and I'll try to capture the error information in a log file.
So now the error line number is 3. ఇప్పుడు 3 ఎందుకు వచ్చిందంటే మీకు ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ కమాండ్ నేను ఇక్కడ కొత్తగా లాగ్ టు ఫైల్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఆ కమాండ్ థర్డ్ లైన్ కి మూవ్ అయింది. ఓకేనా? సో అందుకని మీకు ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ అని 3 అని వచ్చింది. సో bot got finished. Now we'll see the log file, log to file. Info bot started, error వచ్చింది మనకి, unable to open the file. ఓకే, ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ వచ్చి ఇది థర్డ్ లైన్. ఓకేనా? సో ఈసారి మనం వితౌట్ ఎర్రర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో ఈ డ్రైవ్ లో మనకి ఏ ఫోల్డర్ ట్రై చేస్తున్నాం? డెమో కదా. Now I'm keeping the folder. సో ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుందమ్మా. Again we got the error. Okay, in the E drive we are trying to open the folders E demo. Folder create already. Okay, folder is not created previously. Okay, now I am creating the folder demo and I will try to execute this one without error. Okay. ఇప్పుడు మీకు అసలు ఎర్రర్స్ రాలేదు. Why? Because we have the demo folder. So you can see here below the demo folder also got opened, and we'll see the logs also, what is logged. Log to file. చూడండి, info bot started, bot completed. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రన్ ఇదేనమ్మా. ఓకే, that's about this error handling. And ఇది కూడా చూడండి, ఫైనల్లీ బ్లాక్ కూడా చూడండి. So I'll try to take this one, finally block. Okay. సో ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో మీరు ఏదైతే కోడ్ రాసుకున్నారో అది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు. మీకు ఇక్కడ కావాలంటే ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్. ఓపెన్, నేను ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో. need to provide the path. ఓకే, మిస్సింగ్ కస్టమర్స్ CSV ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, and before doing this action I try to remove this folder. సో ఫోల్డర్ నేను రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, మీకు ఇప్పుడు ఎర్రర్ అక్కర్ అవుతుంది. ఫోల్డర్ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఫోల్డర్ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ అక్కర్ అయ్యి క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్లీ బ్లాక్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వై? బికాస్ irrespective of the success or failure, the finally block code should be executed. సో ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ అక్కర్ అయింది, ఎందుకంటే ఆ డెమో ఫోల్డర్ నేను డిలీట్ చేశాను కాబట్టి ఫోల్డర్ అవైలబిలిటీ లేదు. దట్స్ వై ద బాట్ గాట్ failed. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, 9th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓపెన్ ఫైల్ కమాండ్. సో మీకు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా కానీ ఏమైంది, మీకు ఆ ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో రాసిన కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో విల్ డూ ద సెకండ్ టెస్టింగ్. సక్సెస్ వచ్చినా కానీ మీకు ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. సో నేను డెమో ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో మీకు సక్సెస్ వచ్చినా కానీ మీకు ఏమవ్వాలి, ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ ఐల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. నౌ వి డోంట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్.
Okay, so finally block అనేది మీకు success or failure, whatever code you had been written in the final block, that one will be executed. Okay, so but catch block అనేది మీకు ఎర్రర్ అక్కర్ అయినప్పుడు మాటకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. And you can see the log also, log profile. సో మధ్యలో మీకు ఒకసారి బాట్ స్టార్టెడ్ కంప్లీటెడ్ లాస్ట్ సినారియో, ప్రీవియస్ ది బాట్ స్టార్ట్ అయింది బట్ ఎర్రర్ అక్కర్ అయింది. ఓకే, that's all. Any doubts? Pawan, I have one actually I saw one throw black also available in the error section. Yeah, Is there any details on that? but it is not so important. So in throw block we are not going to do any high level of actions. It will just throw some errors, means finally the catch block only major thing. So more importance given for only catch and finally. So currently most of the cases now they are not using throw block. That's what. So throw block lo meer emi code of this execution anedi em raayadu. Okay, I will see in my mission that throw black. Okay, And this one try, right? In the try there is no property window na right side. No For try property black? windows. I will share the screen. Screen share అవుతుంది లేదు కదా? లేదు లేదు. ఓకే, సో చూడండి ట్రై బ్లాక్ మీద మీకు రైట్ సైడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏం లేదు, ఓన్లీ క్యాచ్ బ్లాక్ ఉంది. మళ్ళీ ఫైనలీ బ్లాక్ కూడా మీకు ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. ఓకే, ఓన్లీ కోడ్ బ్లాక్ లో మాత్రమే క్యాచ్ చేస్తారు. ఓన్లీ క్యాచ్ బ్లాక్ కి మీకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫైనలీ ట్రై కానీ ఫైనలీ కానీ మీకు ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ ద క్యాచ్ బ్లాక్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాచ్ బ్లాక్ లో మీకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అక్కడ మీరు ఎర్రర్ డిస్క్రిప్షన్, ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ రెండు వేరియబుల్స్ మీరే క్రియేట్ చేయాలి. 11 వర్షన్ లో అయితే మీకు సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ A360 లో మటుకు మనకు ఆ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఫెసిలిటీ లేదు. అండ్ క్యాచ్ కి ఫైనలీ బ్లాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడే క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వాట్ ఎవర్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫైనలీ బ్లాక్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో త్రో బ్లాక్ లో కూడా మీకు పెద్ద యాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ ఇట్ విల్ వాట్ ఎవర్ ద మెసేజ్ యూ హ్యాడ్ బిన్ రిటర్న్, దట్ వన్ విల్ బి పాప్డ్ అప్. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది త్రో బ్లాక్ లో ఎర్రర్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేసినట్టు ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి వేరియబుల్స్ అనేది అసైన్ చేయట్లేదు. సింపుల్ గా ఇక్కడ మీరు మెసేజ్ ఏం రాసుకుంటే అది హలో వరల్డ్ అని రాసాను, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, మీకు లైన్త్ లైన్ దగ్గర నేను పెట్టిన ఈ త్రో బ్లాక్ వల్ల చూడండి ఏమొస్తుంది, దిస్ మే బి డ్యూ టు ద ఫాలోయింగ్ రీజన్ హలో వరల్డ్. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ బాక్స్ పెట్టుకున్నారో అదే డిస్ప్లే అయింది. ఇది ఫైనలీ బ్లాక్ లో ఉన్నాం మనం. ఓకేనా? సో దీనివల్ల పెద్ద యూస్ లేదు, సో అందుకని దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో మేజర్లీ ట్రై, క్యాచ్ అండ్ ఫైనల్లీ, దట్స్ ఆల్. Okay, and one more thing, Pawan, in the 11th version we can see the variables in the right side, right? But in the 11, I mean this one A360, where we can see Here in the left side, in the left side corner you can see here error line number, error message ఇవే కదా మనం క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, that is separate section. Oh, correct. సో మీకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఏ ఉంటుంది అన్నమాట. ట్రిగ్గర్స్ 3 ఉంటాయి మీకు. వేరియబుల్స్, యాక్షన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ కమాండ్స్, అండ్ ట్రిగ్గర్స్. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ని ఇనిషియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అవి. Okay, we'll see later classes. Okay, this A360 all are in the copy and drag box. Yeah.
ఇక్కడ లాగ్ టు ఫైల్ కమాండ్ ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డబుల్ క్లిక్ చేసినా మీకు ఆ కమాండ్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ 11 వర్షన్ లాగే యాక్షన్, చేంజ్ ఏం లేదు. బట్ మీకు 11 వర్షన్ లో వేరియబుల్స్ అనేది మీకు రైట్ సైడ్ వచ్చేవి, ప్లస్ వాటి ప్రాపర్టీస్ కూడా రైట్ సైడ్ వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు ఈ A360 లో మీకు రైట్ సైడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ వరకే వస్తాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు వేరియబుల్స్, యాక్షన్స్, ట్రిగ్గర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. Thank you. Pawan, last one, Pawan. See the error demo file, task file is there, right? So where this one we can see in local and where it is adjusting? In our Error local file? machine or in cloud? Which No, error error file demo is task file is there, no, this demo, yeah, that one. Okay, you are asking this bot. This bot where is adjusting? So it will be in cloud only, and no local copy will be available. Oh. Any chance to see physically where we can? No, totally. So 11 వర్షన్ లో అయితే మీరు ఎడిట్ చేసేసుకొని మీరు రిపాజిటరీకి అప్లోడ్ చేసినా కానీ ఏమవుతుందంటే మీ సిస్టమ్ లోకల్లో కాపీ అనేది ఉంటుంది. బట్ A360 లో మొత్తం క్లౌడ్ అన్నమాట. సో మీరు డెవలప్ చేసిన బాట్స్ అన్ని క్లౌడ్ లోనే ఉంటాయి, మీకు ఇంటర్నల్ గా మీ సిస్టమ్ లో ఏమి ఉండవు. అట్లీస్ట్ పాత్ కూడా మనకు ఐడియా ఉండదా? పాత్ ఉంది కదా ఇక్కడ లీవ్ పేజ్, ఇది ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. బాట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే మీకు 11 వర్షన్ లో మై టాస్, మై మెటా బాట్స్, మై డాగ్స్, మై స్క్రిప్ట్స్ అలా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ అయితే అలాంటి ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు, బట్ సింపుల్ గా బాట్స్ అని ఇచ్చి ఉంటాడు. సో మీకు కన్వీనియంట్ గా మీరు బాట్స్ అండర్ లో మీ ఫోల్డర్స్, సపోజ్ నేను యూరప్ కంట్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రాజెక్ట్. సో యూరప్ కంట్రీకి రిలవెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. దాని అండర్ లో నా టాస్క్ ఏపీఐసి అనుకుంటాను. ఏపీఐసి ఓకే. సో ఇక్కడ నేను డెవలప్మెంట్, ఇక్కడ క్రియేట్ బాట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పాత్ చూడండి, కింద ఫోల్డర్స్ పాత్ చూసారు కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అట్లా ఈవెన్ మీ కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ ని కూడా ఇక్కడే పెట్టేసుకోవచ్చు. అంతే సింపుల్ గా ఏపీసీ ఉంది, దాన్ని అండర్ లో మీరు ఏంటంటే కాన్ఫిగ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో అందులో మీ కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్, టెస్ట్ ఫైల్స్ అయితే టెస్ట్ ఫైల్స్, లేకపోతే XML ఫైల్స్ అయితే XML, ఎక్సెల్ అయితే ఎక్సెల్, లేకపోతే ఏమైనా సపోర్టింగ్ ఇన్పుట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు ఈ కాన్ఫిగ్ ఫోల్డర్ లో అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ప్లస్ దాని అండర్ లో ఏపీఐసి అండర్ లోనే మీరు సపోజ్ ఏదైనా టాస్క్ బాట్ అనుకున్నారు, టాస్క్ అనేది పెట్టుకుంటే, సో దాని అండర్ లో మీ టాస్క్ బాట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫోల్డర్. సో మీరు ఏపీఐసి దాంట్లోకి వెళ్తే మీకు ఒక 2 ఫోల్డర్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఏంటంటే మీ కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాయి, ఇంకోటి ఏంటంటే మీ బాట్స్ ఉన్నాయి కదా, టాస్క్ బాట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అందులో ఉంటాయి. మళ్ళీ మీకు ఏమైనా స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకో, మళ్ళీ ఆ ఫోల్డర్ అండర్ లో ఒక ఫోల్డర్ స్క్రిప్ట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకొని అందులో totally customized ఉన్నాయి. Not comparing with the 11 version, whatever you want we can create under the default folder bots. For bots default folder, right? Yeah. Okay. So this is the major difference, I think so, folder structure 11 version and A360. Yeah, that's right. సో కొంతమంది అయితే మీకు ఇప్పుడు ఏపీఐసి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనుకున్నాం, సో దాని లోపల సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసేసి అందులో స్క్రిప్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నా, విబి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నా, మ్యాక్రోస్ ఉన్నా, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఇన్పుట్ ఉన్నా కానీ, కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టేస్తారు. సో టాస్క్ బాట్ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ లో మీకు ఏటీఎంఎక్స్ మన టాస్క్ బాట్స్ అవి యూస్ చేస్తారు. For easy to remember or easy to segregate, okay, we can follow this structure. Okay, Pawan. Okay, any doubts further? Oh, bro, thank you, bro.
Okay, that's all for today's class. I'm closing it.